Oh, doctor. මధුසංක මේ දැන් අලුතෙන් පටන් ගත්තා BM කියලා එකක්. හරිද? පළවෙනි දවසේ මේ අද මං හිතන්නේ මගේ තුන්වෙනි දවස. දැන් තමයි ජොයින් වෙන්නේ මේ තාම එක්කෙනයි ජොයින් වෙලා තියෙන කමක් නැහැ. දැන් ජොයින් වෙනවා. සෝරි. දිගට හරහාට ජොයින් වෙනවා. හරි. සෝරි. හරි. මේ අරකේ මෙහෙමයි. මේ මාව හොඳට මතක තියාගන්න මං කැබිනට් අමාත්‍යාංශයක සෙක්‍රටරි කෙනෙක්. එතකොට පිටිපස්සෙන් තියන්නේ නැහැ. රයිට්?
Hi, good evening, ladies and gentlemen. Do you hear me? Yes, sir. Good evening, sir. Good morning, sir. No, good evening, right. So could you, can somebody tell me where we have stopped? Saraka, could you tell me what is the last note that you have taken? What was it? This is the topic, right? This was the topic. Employment relationship, contract of employment. If I'm not mistaken, we have discussed up to slide number 9 or slide number 10. Can somebody tell me? How is an employee different from an independent contractor? There's a table given. Yes, table. After the table, did you take anything else? No, sir, we stopped at the Right. table. Then we have to stop. We have to start from the slide number 9. Right. Yeah, correct. Ladies and gentlemen, you need to understand that we are not going to discuss here, right? In this syllabus, we are not going to discuss the labor law. This is exclusively what we are going to discuss with you is, this is the background, the business law of contract, law of agency, law relating to joint venture, and law relating to limited liability companies. Right? Labor law, we are not going to, because we have 36 hours, 18 sessions, 2 hours sessions, and if you are studying human resource management, then you need to understand, then you need to study labor law. You are not supposed to study the business law. With regard to the business management, you have to understand what is business law, not labor law. Okay? Right. So then anyway, let us finish today this session. We have 20 hours. 2 hours during this. You have Nirupa. You have to mute your microphone if you don't have anything to raise. Nirupa. නිරූපාද මන් දන්නේ කවුරු හරි මයික්‍රොෆෝන් එක මියුට් කරන්න. Right. So then next subtopic is types of contract of employment. Types of contract of employment. Miss Pranandu, පාට ඇහෙනවද? Do you hear me? I'm talking to LKS Pranandu. Do you hear me? Sir. Right. The subtopic is types of contract of employment. ඒ කියන්නේ සේවා නියුක්තිය හා සම්බන්ධ විවිධ කොන්ත්‍රාත්තු. මේකට පස්සේ මම labor law එක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. I am not going to discuss labor law because your syllabus or what you are studying to acquire the diploma level certificate with regard to business management. When we talk about business management, you need to understand law relating to business. That is business law. If you are studying human resource management, you are supposed to study the labor law or law relating to human resource management, which is labor law. මේකදී අපි ඉගෙන ගන්නේ labor law එක නෙමෙයි. මොන law එකද? business law එක. ව්‍යාපාරික නීතිය. හරිද? Is it clear?
Right. Types of contract of employment. Number one, contract of service stock employment. Contract of service stock employment. Ladies and gentlemen, this is called permanent employment in Sri Lanka. There are more benefits for permanent workers which may be added by the employer from time to time. Bonus, incentive payments, these are examples. And then no data for the contract to end. No date, sorry. No date for the contract to end. මේකේ කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් වන දිනයක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. Contract end by retirement if not terminated by either party before. සේවය අවසන් කරේ නැත්නම් කලින් සේවය අවසන් වෙන්නේ retirement එකේ. Employee can resign or vacate his post. Employee ට පුළුවන් resign වෙන්න, සේවයෙන් අයින් වෙන්න, එව නැත්නම් එයාගේ post එක vacate කරන්න. Employer may terminate the employee for failing to perform his duty or other misconduct fraud etc. හාම්පුතාටත් පුළුවන් සේවකයා වැරද්දක් කරොත් සේවයෙන් ඉවත් කරන්න. Is it clear or not? Do you want me to explain once again? Types of contract of employment, subtopic. And the subtopic, another subtopic, number one, contract of service or employment. ඒ කියන්නේ පූර්ණ කාලීන සේවා නියුක්තිය ගැන මේ සඳහන් කරන්නේ. එහෙම ලේසියෙන් මේ වගේ සේවකයෙක් ඉවත් කරන්න බෑ. ඉවත් කරන්න පුළුවන් වැරද්දක් කරොත්. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. Is it clear or not? නිරූපා? Yes, sir. එහෙනම් මේක ලියා ගන්න. මේ තියෙන ටික මේ විදිහට is it visible? මේක පේනවද? Yes, sir. Right. So Yes, sir. take your own note. Madhuranga? Right. Yes, sir. Right. Please take your own note. මේ තියෙන විදිහටම ලියා ගන්න.
So I added new thing, right? You have to take, the note it down as well. No date for the contract to end up to 60 years of age. 60 වෙනකන් අයින් කරන්න බෑ. 60න් පුළුවන්. Excuse me, sir. Yes. I have a question. Those days, that age limit was 55 years. Am I right? Have they increased that to 60 years? There was no retirement age until there was no retirement age for the private sector Okay. until 17th of November 2021. Okay, sir. 2021 නොවැම්බර් 17 වෙනිදා වෙනකන් ලංකාවේ private sector එකට retirement age එකක් තිබුණේ නැහැ. Okay. Right? So, however, you were allowed to withdraw your EPF if you are a female at the age of 55, right? If you have ceased your employment or retire, and with regard to male, if they have retired or ceased the employment at the age of 55, they were eligible to withdraw their EPF. That is not the retirement age. According to the provisions of the EPF Act, if female reached 50 and retire, then she is eligible to withdraw or cease the employment, right? If as far as the male is concerned, if they work until 55 years, they can retire or resign and they are eligible to withdraw their EPF fund. That condition remains unchanged. But in 2021, November, with effect from 17th of November, the government brought new legislation called Retirement Age for the Private Sector Employees. Retirement Age Act for the Private Sector Employees. According to that act, if you do not wish to retire, your employer is not supposed to retire you until you reach 60 years of age. Devi, තේරුණාද නැද්ද? දෙවිනේ මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ? Yes, sir. Understood. Thank you, sir. Okay, right. But however, still, voluntarily, you can retire. Right. But if you do not wish to retire, your employer is not supposed to retire you until you reach 60 years of age. On your own, you can retire as a female at the age of 50 and you can withdraw your EPF. There is no barrier for that. But if you do not wish to retire and continue the employment, your employer is not supposed to retire you until you reach 60 years of age. You will learn because, unfortunately, we have the allocated time for this syllabus is only 36 hours, 18 sessions, 2 hours sessions up to 18 sessions. So I'm supposed to teach you the business law, not the labor law. Not the labor law. In order to teach you the entire labor law, there are 40 legislations, more than 40 legislations. However,
in day-to-day activities, we use 16 legislations. If you study the labor law, you have to study all provisions with regard to these 16 legislation. But unfortunately, as time is, in order to teach the labor law, we need at least 35 sessions, 35 lessons, 3 hour, 35 lessons. 35 into 3 hours. How much? 70, 105 hours. So, therefore, under the business management, BM, we teach you only business law, not labor law. Business law කියනකොට ප්‍රධාන වශයෙන් mainly contract law, contract ගිවිසුම් නීතිය, agency law, නියෝජ්‍යත්ව නීතිය, law relating to limited liability companies, and then law relating to a joint venture. Contract ගිවිසුම් නීතිය, නියෝජ්‍යත්ව නීතිය, ඊට පස්සේ සමාගම් නීතිය, අනිත් එක joint venture, ඒ කියන්නේ හවුල් ව්‍යාපාර නීති. ඔය ටික විතරයි. labor law නෙමෙයි. මේ background එක විතරයි කියන්නේ. හරි. Do you understand? ඔයාලට පැහැදිලිද මම කියන කාරණේ? Yes, sir. Okay. Right. So have you done this one? Or have you finished this one? Yes, sir. Okay, then complete it. Please let me know. Once you finish, let me know, please. Finish, sir. Okay, then I'm moving to another slide. Fixed term contract. මේකට සිංහලෙන් කියන්නේ ස්ථීර කාලීන රැකියා කියලා. Fixed term contract. So, this is only for a specific period decided by employer. කාම්පිතා විසින් තීරණය කරන සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂයකට. Example, 1 year or 2 years. Normally it's a 1 year. Exista. Or until the completion of a project or task. Fixed term contract. Renewal or extension of the contract is possible
by agreement between the parties. අවුරුද්දකට කොන්ත්‍රාත්තුව දුන්නාම ආම්පුතාගේ තමයි ඉතිරි ටික දීර්ඝ කරනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ කවුද? ආම්පුතා විසින්. employer විසින්. Several continuous contracts are possible. ඒ කියන්නේ අවුරුදු ගණන් මේක දීර්ඝ කරන්න පුළුවන්. If each one is given effect from the date the previous one ends. පළවෙනි එක අවසන් වුණාට පස්සේ තව අවුරුද්දක් දීර්ඝ කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. Either employee or employer may terminate with written notice or payment in lieu of notice. ඒ කියන්නේ මාසයක කල් දීමෙන් ඕන කෙනෙකුට අයින් වෙන්න පුළුවන් මේක. ආම්පුතාට අයින් කරන්නත් පුළුවන්. Some rights of the employees will add up with time. Gratuity entitlement only after 5 years of continuous service. Then කොන්ත්‍රාත් පදනම මතින් බදව ගත්තත් EPF PTF ගෙවන්න ඕනේ. අවුරුද්දකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් බදව ගන්න. අවුරුද්ද අවසන් වුණාම ඕනනම් තව දික් කරන්න පුළුවන්. ඔහොම දික් කර ගියොත් අවුරුදු 5ක් ගියොත් gratuity ගෙවන්න වෙනවා හාම්පුතාට. gratuity ගෙවන්න වෙනවා. අවුරුදු 5ක් ගියොත් විතරයි. නැත්තම් නෑ. කාලය අවසන් වුණාම සේවය අවසන් කරන්න පුළුවන්. Is it clear? You want me to explain further? I'm asking you. Clear, sir. No, sir, it's clear. Okay. Then you take your note, fixed term contract as it is in my presentation. Because I don't need to read, no. It is visible for you. So you can read it. You can, take your note. දැන් මෙහෙම අහන්නම්කෝ මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මම සිංහලෙන් අහලා ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. Devi, right? I have a company. Right? ඉංග්‍රීසියෙන්ම කියන්න. Devi, do you hear me? Yes, sir. Right. I have a company. I will recruit you on contract basis, fixed term contract basis. Right? With effect from 1st of January 2022 until end of 31st of 2022. අවුරුද්දකට කොන්ත්‍රාත්තුවකට මම ඔයා බදව ගන්නවා. හිතන්නකෝ you are a IT expert, right? I need IT expert. I will contract you, I will employ you on contract basis. Then once the contract period ends after 31st of December 2022, it is my duty or it is my discretionary power to extend your contract for another 1 year or not. It is exclusively vested with the right is vested with the employer. So මට ඔයාව ඕනනම් තව අවුරුද්දකට දික් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් එතනින් ඉවරයි. So instead of extending your service for another 1 year, I will ask you to work and verbally I agree to extend your service. ඔයාට මම දෙසැම්බර් 31 වෙනිදාන් පස්සේ 2023 ජනවාරි ඉඳලා තව අවුරුද්දකට කොන්ට්‍රැක්ට්ුව දික් නොකර ලිඛිතව දෙන්නේ නැතුව මං කියනවා please you work, I will extend your contract. ඔයා අවුරුදු මාස දෙකක් විතර වැඩ කර. You work for end of February and then I will ask you, I will direct you or instruct you, right? Your service is no longer required. මාස දෙකක් ගිහිල්ලා මම කියනවා පෙබරවාරි අන්තිමේට ඔයාගේ සර්විස් එක මට ඕනේ නැහැ කියලා. Then what will happen? එහෙම වුණාම මොකද්ද නීතිමය තත්ත්වය? I can't go to any I can't take any action according to the labor law because I don't have any contract or any proof document to prove my work experience. But you have been paid, no? You have January salary bill and February salary bill as well, no?
verbally one we can't take as a You are written wrong, right? That is why, I'm not supposed to, I'm the expert in the labor law, but, I'm not supposed to teach you labor law because this is HRM. I'm supposed to teach you business law, right? Devi, right? You are wrong, right? Because if I do not extend your service after 31st of December and verbally tell you, I will extend your contract of employment and you work. It means that I have given you a hope. I have given you a hope. And you have worked another 2 months without extending the contract. Right? The law, the labor law, the applicable law in this regard is, as I have taken your service without extending in writing your service, but I have taken your service. So in labor law, it is considered your contract of employment has extended for another 1 year. දේවි තේරුණාද කියන එක? ඔයා Yes. එහෙම මං ඔයාට කියලා තිබ්බොත් තව වැඩ කරන්න පස්සේ contract එක extend කරන්නම් කියලා ඔයා වැඩ කළා තිබුණොත් ඒක මම ලිඛිතව දුන්නත් නැතත් තව අවුරුද්දකට දීර්ඝ කලාසේ සලකනු ලබනවා කම්කරු නීතියේ. පැහැදිලිද? Yes, sir. Right. Now, I like to teach you labor law, but unfortunately, this is not, but some of the aspect. But after this session, I have to teach you contract law, agency law, and, the law relating to business, not employment or human resource. Okay, take your note. දැන් මෙහෙම අවුරුදු 5ක් එක දිගට ගියොත් අනිවාර්යෙන් ග්‍රැටිවිටි වලටත් හිමිකම් ලබනවා. හරි? ලියා ගන්න.
Finish, sir. Have you finished? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. I'm moving to next slide. That is casual employment. Right. What do you mean by casual employment? These are the characteristics with regard to casual employment. No expectation of being given work. බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරන්නේ නැහැ වැඩ දෙනවයි කියලා. Work will be allocated if available. වැඩ දෙන්නේ වැඩ තියෙනවා නම් විතරයි. උදාහරණ. Examples. Gardener, coconut plucker in a home garden. පොල් කඩන්න තිබුණොත් විතරයි පොල් කඩන මනුස්සයට පොල් කඩන්න දෙන්නේ. And then another characteristic is no obligation to report to work. You are not supposed to report to work. If you wish, you can undertake. Employer cannot take action if worker doesn't come to work. You will be asked to clean your garden, but you will not come. In that case, the employer is not supposed to take legal action against you. Another characteristic is usually daily paid. මේ වගේ අයට ගෙවන්නේ දෛනික පඩි. Another characteristics is no other benefits like EPF, PTF, ඒවා හිමි වෙන්නේ නැහැ. Work done is not the main business of the employer. ඔබ කරන වැඩේ ප්‍රධාන ධාරාවේ ව්‍යාපාරිකයාගේ ප්‍රධාන ධාරාවේ රැකියාවක් නෙවෙයි. ඔබ කරන වැඩේ. Casual employment. Right? අපි උදාහරණයකට මම සිංහලෙන් කියන්නම්. අපේ වත්ත උදුළු ගා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි කවුරු හරි කෙනෙක් එහෙම කරන කෙනෙකුට ගෙනල්ලා ඒ වැඩේ කරනවට වැඩේ කරාම දෛනික පඩියක් ගෙවනවා. එයා හැමදාම එම්ප්ලොයි කෙනෙක් නෙමෙයි. Right? එයාට EPF, PTF වගේ දේවල් හිමි වෙන්නේ නැහැ. That is what we mean by casual employment. Right? Is it clear or do you want me to explain further? Clear, sir. Right. Then you take your note.
Complete, sir. Okay. Pranandu, have you done? Completed? Complete. Malit? Complete, sir. Okay. Then number 4, piece rate worker. Piece rate worker. ඒ කියන්නේ මේ කෑලි පදනම මත වැඩ කරන්නා. Piece, put a dash, piece rate worker. මේකට උදාහරණයක් කාටද කියන්න පුළුවන්? Can anybody give me an example? මේ වගේ අයට. කෞසල්‍ය? Sian Hasim? Rasid? Can somebody give me an example? Sir, medical cover වගේ ගන්න පුළුවන්. නෑ. ඒකත් පුළුවන් හැබැයි Painting Yes. square feet limit. Painting. Government workers. sorry? Government workers. No, government workers are permanent workers, not piece rate workers. Okay, right. Designers, architectures. No, because designer and architectures, if they are working for an employer, they are permanent employees, not piece rate worker. There may be, but there are very the precise examples. Garment worker, not really. Okay, right? Devi or Hasim, assume that Hasim, are you working Yes, sir. for the private sector company? Yes, private. What kind of jobs are you performing? I'm working as an operation analyst. Okay, then you are a permanent employee, right? No doubt about Yes. that. Okay, Tushara Pereira. Also, I am still a student. Okay, right. Say for example, Devi, do you have right? So okay, assume that you have you are operating in a tailor shop. Right? You will hire me for an worker, a tailor. How do you pay me? If you hire me as a tailor, how do you pay me? In general? Based on say for example, I'm the expert on repairing what you call the blazer and the kit. How do you pay me? On piece rate basis. YouTube එකේ රෙකෝඩින් එක අහන්න ඕනේ ඊට ඉස්සෙල්ල දවසේ හදා. අර ඉතින් ඔන්ලයින් කරනවා කියන මේ විදිහට. Ravinder, ඔයාගේ මයික්‍රොෆෝනේ මියුට් කරන්න ඕනේ. Right. Devi, how do you pay me? If I right prepare a shirt, you pay me a certain rate for the shirt I have prepared. Am I correct or not? Yes. That is piece rate. කෑල්ලි මම මහපු කෑල්ලකට තමයි ඔයා ගෙවන්නේ. Is it understood? Yes, sir. Tailors are the classic example in this regard. There are permanent workers, tailors, right? Whether they perform or not, they will be paid. But
in many cases, tailors are being paid according to their performance. How many number of trousers they have prepared. Based on the piece, you pay certain rate. Am I correct or not? ටේලර්ස්ලට ගෙවන්නේ බොහෝ තැන්වල කලිසමක් මැහුවොත් කලිසමට ගාස්තුවක් ගාණක්. සර්ට් එකක් මැහුවොත් සර්ට් එකට ගාස්තුවක්. right? කෝට් එකක් මැහුවොත් කෝට් එකට ගාස්තුවක්. එහෙමද නැද්ද? බොහෝ තැන්වල. එහෙමද නැද්ද? Yes, it is, sir. Yes, it is. So that is the classic example for piece rate. Right? So, what are the characteristics under piece rate? Paid by number of pieces completed in a time period. යම් කිසි කාල පරාසයක් තුල මහපු කෑලි ගානට තමයි ගෙවන්නේ. කරපු කෑලි ගානට තමයි ගෙවන්නේ. ටේලර්ස්ලාට විතරක් නෙමෙයි වෙන තැන් වලටත් මේක තියෙනවා. ගඩොල් කපන්නෙක් ගන්නකො. කපාපු ගඩොල් ගහනට තමයි ගෙවන්නේ. Will work in the premises of the employer. Employer ke premises වල තමයි වැඩ කරන්නේ. May have some very few benefits if working from home. ගෙදර ඉඳලා වැඩ කරොත් very few benefits තියෙනවා. ගෙදර ඉඳලා නැතුව හාම්පුතා ළඟ වැඩ කරොත් ටේලර් ෂොප් එකක වැඩ කරනවා. ටේලර් ෂොප් එකක ටේලර් කෙනෙක් වැඩ කරනවා. එයාට ගෙවන්නේ ඇඳුමක් මහපු ගානට රේට් එකක්. එතකොට එයාට EPF ගෙවන්න ඕනද නැද්ද? Whether he has to be paid EPF or EPF and ETF or not? No, sir. No, you are wrong. You have to. Piece rated workers are covered by the Employees Provident Fund Act and the Employees Trust Fund Act. Piece rate එකකට වැඩ කෙරුවත් ඒගොල්ලෝ casual workers ලා නෙමෙයි. Right? EPF definition එක, ETF definition එක, earning කියන එක ගත්තාම piece rate is there under the definition of earning, under the earning definitions of EPF and ETF Act. EPF, ETF ගෙවන්න. අවුරුදු 5කට වඩා වැඩියෙන් වැඩ කෙරුවොත් gratuity ගෙවන්නත් ඕනේ. But it is not monthly based pay, but the payment is made according to the completed pieces. පැහැදිලිද? Is it clear or not? Hello. Nobody is responding. Sir, may you explain more than? Okay. Piece rate worker. There are workers paid on the pieces they completed. For example, the classic example is the tailors. They are being paid according to the work they performed. For example, if they prepare a shirt, complete shirt. So for a shirt, the employer pay a certain amount of money. For a trouser, they prepare, the employer pay certain amount of money. And forget about this tailor. Okay, bakery, not bakery, right? Let me take another example. There are workers
who will be paid based on the performance, not based on the attendance. Based on the performance, they will be given a certain task. Once, if they perform this task, they will be paid piece rate, right? gadul kapannek gannako. gadul kapannකට gadulak kapanawanta යම් කිසි මුදලක් ගෙවනවා. These are piece rate workers. They are piece rate workers. Even though they are piece rated workers, they are eligible for EPF and ETF based on their earnings. If they work more than 5 years, they are even eligible or they are entitled for gratuity as well. If the total number of employees in that workplace exceeds 15 or more. දැන් පැහැදිලිද? තව ඕනද කියන්න? සර් ඒගොල්ලෝ පීස් රේට් එකට වැඩ කරනවා නම් ඇයි අපි මේ ETF එක ගෙවන්න ඕනේ? ඉතින් පනතේ තියෙනවනේ ETF අර්ථ දක්වන පනතේ ඉපැයීම් කියන අර්ථ දැක්වීමේ තියෙනවනේ piece rate workers ලා කව කරලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ తాවකාලික සේවකයෝ නෙවෙයිද? අන්න ඔතන තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මధుරංග. ඒක බලන්න ඕනේ EPF ETF Act එකේ අර්ථ දැක්වීමත් එක්ක. EPF ETF අර්ථ දැක්වීමේ EPF ගෙවන්න ඕන earnings වලට, ඉපැයීම් වලට. ඉපැයීම් කියන අර්ථ නිරූපණයේ EPF ETF වල තියෙනවා piece rate workers, piece rated workers are covered by the EPF Act. ඉතින් පනතේ තියෙනවනේ. හරි. දැන් පැහැදිලි. පනතේ තියෙනවා. මේ ආවට අනිත් එක කම්කරු නීතිය very clear. දැන් අවාසනාවකට කම්කරු නීතිය උගන්වන්න බෑ මෙතන වෙලාව නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ පැය 36යි දීලා. බිස්නස් ලෝ එක උගන්වන්න තියෙන්නේ. කම්කරු නීතිය නෙමෙයි. එතකොට piece rate worker කියන එක EPF ETF දෙකටම යන එකම definition එක. EPF ගෙවන්න ඕනෙන්නේ earnings වලට. Right? Under the definition of earnings, piece rate workers are covered by law. තේරුණාද? ඒ නිසායි ගෙවන්න ඕනේ. නැතුව අපිට ඕන විදිහට නෙමෙයි. නීතියේ තියෙන දේ බලන්න. මధుරංග පැහැදිලිද? පැහැදිලි සර්. මොකද මම හිතුවේ දැන් පීස් රේට් එකට වැඩ කරන නිසා සමහර වෙලාවට අර ඒක ETF ගෙවන්න ඕනේ නැති වෙයි කියලා. EPF Act එකේ තියෙන definition එකම තමයි මధుරංග ETF එකට යන්නේ. හරිද? එතකොට EPF Act එකේ EPF ගෙවන්න ඕනන්නේ earnings කියන එකට. ඉපැයීම් කියන එකට. එතකොට ඉපැයීම් කියන එකේ අර්ථ නිරූපණයේ තියෙනවා section 56 වල EPF Act එකේ piece rate workers ලටත් ගෙවන්න ඕන කියලා. ඒකයි EPF PTF ගෙවන්න ඕන. පැහැදිලිද? හරි සර්. හරි. පනතක තියෙන දේවල් අභිභවන්න කාටවත් බෑ. ඊළඟට එයා සේවකයෝ 15ට වඩා වැඩි ආයතන කරන වැඩ කරන්නේ අවුරුදු 5ක් වැඩ කරුවොත් ගැටිවිටි ගෙවන්නත් ඕනේ. හරිද? දැන් මොකද්ද මේකේ ඉගෙන ගන්න තියෙන දේ? කම්කරු නීතියේ වැදගත් වෙන්නේ ටයිටල් එක නෙමෙයි. casual ද, piece rate ද, permanent ද කියන එක නෙමෙයි. එයාව කම්කරු නීතියෙන් ආවරණය වෙනවද නැද්ද කියන එක විතරයි. ටයිටල් එක නෙමෙයි. පැහැදිලිද? දැන් සමහරව හිතනවනේ අනේ මං හැමදාම තාම මං casual මං පාම permanent කරේ නෑ. ඒවා ආම්පුතාට අදාළ දේවල්. ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම කම්කරු නීතිය අර්ථ නිරූපණය කරලා තියෙන මොකද්ද කියලා බලනවා. If problem arises, we will look at the provisions of the labor law, not what is there in the appointment letter. Appointment letter එක 7-5කට වැඩක් නැහැ. Is it clear? පැහැදිලි නැද්ද? දැන් මම appointment letter එක 7-5කට වැඩක් නැහැ කිව්වම ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති.
මතක තියාගන්න මේ දේ. අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එකේ මොන මගුලක් තිබුණත් මම මේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න. ඒ කිසි දෙයක් කම්කරු නීතිය උල්ලංඝනය වෙන්න බෑ. පත්වීම් ලිපියේ තියෙන දෙයක් කම්කරු නීතිය උල්ලංඝනය වෙනවා නම් ඒක වළංගු නෑ. වළංගු වෙන්නේ කම්කරු නීතිය. පැහැදිලිද? Is it clear? Yes. Then you take your note. Peace rated worker. එක ලියා ගන්න. So I have a question, sir. Yes. If we take the pluggers from T estate, are they also under piece rate worker? No. They are permanent workers. Didn't they paid for the kilos or No, because say for example, they are covered by the wages board's ordinance, tea and rubber growing and manufacturing industry. That is the wages board, right? The norm that is called norm, right? Chintaka, do you know that? Yes. Norm, Yeah. right? Norm is decided by the Talava and other team. Yeah. Right? So you will pay, you are not supposed to base on the kilos that they pluck up, right? It may vary from estate to estate. However, according to new decision of the wages board's ordinance, you are supposed to pay 1,000 rupees per day. 1,000 rupees per day. Okay. Right, right. So whether it is, whether they pluck 15 kilos or 20 kilos or 25 kilos, it may be, it may vary from estate to estate. The norm is decided by the committee, right? Including Talava and, other members. Yeah. So you are not supposed to pay based on the kilos that they have plucked. Right. You understand? Yes. Right. Same So for are you the. representing the tea estate? Oh, No. No, I just ask. Is because the that was the proposal. Previously, the wages and other terms of employment was decided by the by the collective agreement signed by the EFC on behalf of the RPCs and the workers unions. But unfortunately, ignoring the long-standing collective agreement, the previous labor minister, decided to summon the wages board and decided 1,000 rupees per day per worker, plantation worker, by the wages boards, irrespective of the number of kilos that they pluck. So therefore, they are not coming under piece rate worker. They are permanent workers. පැහැදිලි චින්තක? Also. Or any question you raised with regard to labor law. I'm not expert in business law, but I know everything with regard to labor law. Right. Okay, right. You take your note. Piece rate worker.
Chintaka, what is your work? I mean, where are you working? I'm working at private sector, sir, at apparel sector. Apparel sector, right? Yeah. Is it a member of the JAF or? Yes, if I'm not mistaken, you may hear that EM Element Textiles. I know, right? Do you know who am I, right? I think you know, right? I was the Commissioner General of Labor, right? Yeah. So I know all these people, right? That is why I said, right? With regard to labor law, right? Any question you raised? Okay. But here under the business law, right? We are not supposed to. Okay, take your note. Is it finished? Shall I move to another one? Another slide? Okay, sir. Sorry. So casual employee, so okay. We did this one. Sorry. Other types of work arrangement. You don't need to write this one. The contract for service and independent contractor, we already studied this one, right? And the number D, right? Manpower agencies. Manpower agencies provide workers to companies when required. In this case, the manpower company is the employer, right? You don't, these are, sorry. So finally, so let me, what this say? Therefore, signing a contract that labels a person as casual or consultant will not prevent such person from being considered an employee later by the courts of labor authorities. ඔයාට label එක මොනවා ගැහුවත් ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා label එකකින් ආවරණය වෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ මොකෙන්ද? labor authority එකේ. ඒ කියන්නේ කාම්කරු නීතියට අනුව. එහෙම නැතු ඔයාට දීපු appointment letter එකේ තියෙන label එක දිහා බලලා නෙමෙයි. Even there is no written document. A contract may exist based on the relationship between the parties and other parties and other practices in the company. ඔයාලට written document එකක් appointment එකක් දුන්නත් නැතත් ඒ තියෙන relationship එක මත ඔයා සේවකයෙක්ද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙනවා. Next. Even if there is a written contract that may not have all the terms and conditions between parties, as there may be others added by the law. ඔයාගේ පත්වීම් ලිපියේ මොනවා තිබ්බත් මම මේ වචනේ පාවිච්චි කරනවා මොන අටමගලයක් තිබ්බත් කම්කරු නීතියෙන් ඔබට හිමිවන දේ වළක්වන්න බෑ පත්වීම් ලිපියේ තියෙන කොන්දේසි වලින්. පැහැදිලිද? වැදගත් වෙන්නේ පත්වීම් ලිපියේ තියෙන වචන නෙමෙයි. It is not important what is written there in your appointment letter. What is important is whether you are covered by the labor law or not. Is it clear? Hello, any question? කවුරු කතා කරන්නේ? චින්තක?
It is clear, sir. right. ඊළඟට මේ therefore කියන්න එපා. bullet form දාලා ලියන්න මේ තුනම. bullet form වල. important කියලා therefore වෙනකොට important කියලා subtopic එක ලියා ගන්න. important කියලා මේ අවස්ථා තුන ලියා ගන්න. bullet form එක. topic එක therefore නෙමෙයි important. වැදගත්. මේ අපේ කීවෙනි දේශනයද? 3 නේද? Yes. Yes, sir. Third. Let me know once you finish. When you finish. Finish, sir. What about others? Everybody? Yes, finish, sir. Right. Now,
Look, test to identify a contract of employment. ඒ කියන්නේ මං කිව්වා contract of employment සහ contract for employment කියන එකේ වෙනස. Contract for employment උනොත් there is no employer-employee relationship and labor law cannot be applied. Whereas under the contract of employment, definitely there is an employer-employee relationship where all labor laws are applicable. Then appointment letter එකක් දීපු නැති වෙලාවක සේවකයෙක්ද නැද්ද කියලා හඳුනාගන්න අපි පරීක්ෂණ කීපයක් භාවිතා කරනවා. In order to identify whether a worker is a worker or not, a worker is an independent contractor or he is a worker. In order to identify a person, whether he is a worker or not, we used 4 types of test. One is control test, integration test, economic reality test, and multiple test. Let me give you classic, some examples. Some employers recruit people under the title of contract for employment. Such employees will be given an appointment letters under the title of contract for employment. But the contents or duties that they have to perform comes under the contract of employment, not under the contract for employment. If it is a contract for employment, it is independent contractor, labor law cannot be applied. But manipulating this term, some employers, they recruit people but under the contract for employment and argue that later they are not our employees. We have recruited them under the contract for employment, not contract of employment. Then there is an ambiguity. In order to clear that, the labor authorities uses 4 types of test. Is it clear? පැහැදිලිද මං කියන එක? සමහර හාම්පුතුන් ටයිටල් එක වෙනස් කරලා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක් වුණොත් දැන් උදාහරණයක් හිතන්න මට ගෙයක් හදා ගන්න ඕනේ. මම සබ් කොන්ට්‍රැක්ට් දෙනවා මගේ ගේ හදන්න බාස් කෙනෙකුට. මම බලන්නේ එයාගේ ගාව කොන්ත්‍රාත්කරු එයාගේ ගාව හෙල්පර්ස්ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද බාස්ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද මට ඒව වැඩක් නැහැ. මං ගෙවන්නේ මොකටද? මගේ ගේ හදපු බිත්ති ගානට හදපු වර්ගඩි ගානට ඒවට ගෙවන්න. අන්න ඒක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක්. එතකොට කොන්ත්‍රාත්කරුවා මගේ සේවකෙක් නෙමෙයි. හැබැයි මම මගේ ගේ හදන්න බාස්ලා ටිකක් හොයාගෙන මම්ම උදව් කරුවොත් හොයාගෙන උන්ට නවාතැන් දීගෙන ඒගොල්ලෝ හදන බිත්ති ගානට අනුව නෙමෙයි දවස් පඩි නම් ගෙවන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කවුද? ස්වාධීන කොන්ත්‍රාත්කරුවෝ වෙනවද? නෑ. ඒගොල්ලෝ මගේ සේවකයෝ වෙනවා. ඕක ක්ලියර් කරගන්නේ කොහොමද ප්‍රශ්නයක් ආවහම? ස්වාධීන කොන්ත්‍රාත්කරුවෙක්ද නැත්නම් සේවකයෙක්ද කියලා හොයාගන්නේ කොහොමද? For that one we use these 4 types of test. පැහැදිලිද? නැද්ද? ඔගොල්ලෝ කතා කරේ නැත්නම් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වුණා කියලා. If you are not speaking, I assume that you have understood everything. Otherwise, you have to raise question. Hello.
කවුරුත් මේ කතා චින්තක clear sir. මధుරංග clear sir clear මලිත් clear sir. right එහෙනම් ලියා ගන්න මේක තියෙන විදියට employee කෙනෙක්ද independent contractor කෙනෙක්ද කියලා අඳුර ගන්න ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවක use කරන test ටික මේ තියෙන්නේ ඉවරද Finished. I'm moving to Yes, sir. no not yet Finish, sir. good so let me move to another slide control test when a person is controlled by another in terms of his work he or she is an employee then මම ඔයාව සේවයට අරගෙන මම ඔයාව පාලනය කරනවා නම් ඔයා වැඩ කරන්න ඕන තැන් කොහෙද කියලා මං කියනවා නම් ඔයාට ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් කරන්න කියලා කියනවා නම් ඔයාගේ පර්ෆෝමන්ස් බලනවා නම් එතකොට ඔයා කවුද මගේ සේවකයෙක් මගේ සේවකයෙක් කන්ට්‍රෝල් කියන්නේ ඒකයි I will දැන් මං උදාහරණයකට ගත්තනේ මම කොන්ත්‍රාත්තුවක් දෙනවා මගේ ගේ හදන්න බාස් කෙනෙකුට නැත්නම් සබ් කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙකුට එතකොට එයාට මං ගෙවන්නේ ගේ හදපු වර්ගාඩි ප්‍රමාණය මොනවා හරි ඇග්‍රි වෙච්ච විදියට එහෙම නැතු එයා වැඩට ආවද සේවකෝ කී දෙනෙක් දාපුවද දැම්මද කියන එක මත නෙමෙයි එතකොට එයා වැඩට ආවද නැද්ද ඒව මං කන්ට්‍රෝල් කරන්න යන්නේ නැහැ I'm not controlling him I will pay based on the performance then he is not my employee හැබැයි if I have recruited someone right for a certain period of time and giving them all food and other things and ask him to build my house and I pay him not based on the performance but the daily wage or monthly wage and I will ask him do that one and this one and then I control him then he definitely becomes becomes my employee so when a person is controlled by another හාම්පුතා විසින් සේවකයා පාලනය කරනු ලබන්නේ නම් in terms of his work එයා කරන වැඩ සම්බන්ධයෙන් එයා කවුද වෙන්නේ සේවකයෙක් වෙනවා මේ තීරණය තියෙන්නේ ලංකාවේ නඩු තීන්දුව වල නෙමෙයි මූලික නඩු තීන්දුව ගත්තොත් a servant is a person who is subject to the command of his master as to the manner in which he or she shall do his or her work right Bomwell J Jevons versus Noah case කියන ඒ කියන්නේ Bomwell J කියන්නේ මෙතන justice right Bromwell කියන්නේ justice නඩුකාරතුමා Jevons versus Noah ගේ Jevons ට එරෙහිව Noah case කියන නඩු තීන්දුව බ්‍රිතාන්‍ය නඩු තීන්දුව හරිද
මේක ලියා ගන්න. සර් එතකොට මේ ලෝ එක ලංකාවෙත් තියෙනවද සර්? දැන් ලංකාවේ මේවා තමයි ඇප්ලයි කරන්නේ. මේ කන්ට්‍රෝල් ටෙස්ට් මේ ලංකාවේ තියෙන හින්දානේ මේක කියන්නේ. දැන් ලංකාවේ නීතියේ මේවා පදනම් කරගෙන තමයි නඩු තීන්දුව දෙන්නේ. තේරුණාද ඔයාලට කියන එක? ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුනහම අවසානයේක උසාවියක් දක්වා යනවනේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක ඒ කියන්නේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නඩු පවරන්නේ. එතකොට බලන්නේ සේවකයෙක්ද නැද්ද? හාම්පුතා හැම වෙලෙම උත්සාහ කරනවා යා මගේ සේවකයෙක් නෙමෙයි කියන්නේ. එතකොට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විවිධ කාරණා ඔස්සේ පඩි ගෙවලා තියෙනවද, අස්සම් කරලා තියෙනවද, පාලනය කරලා තියෙනවද, වැඩ කරන්න ඕඩර්ස් දීලා තියෙනවද? ඔක්කොම බලලා කරුණු කාරණා ඇතුව තමයි නඩුව ෆයිල් කරන්නේ. එතකොට නඩුවේදී බලන්නේ මේ නඩු තීන්දුව වල තියෙන පදනම. එංගලන්ත නඩු තීන්දුව වල ඒ පදනම අරගෙන අපි මෙහි තීන්දුව දෙනවා. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. හරි. control test. උදාහරණ කීපයක් තියෙනවා එතකොට පැහැදිලි වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. පොඩ්ඩක් ඉක්මනට ලියාගමු. So I have to finish this today's shelf. මේවා එංගලන්ත පොදු නීතියෙන් එන දේවල්. ලංකාවේ පොදු නීතිය පදනම් වෙලා තියෙන්නේ රෝම ලන්දේසි නීතිය සහ එංගලන්ත නීතිය අනුවනේ. ඒතකොට ලේබලෝ එකේ නැති සමහර කරුණු සාරණා සම්බන්ධයෙන් අපි පදනම් කරගන්නේ පොදු නීතිය. common law, Roman Dutch law and English law. Finish sir. Right. Then integration test. මේ integration test කියන්නේ ඒකාබද්ධතා පරීක්ෂණය කියලා අපි මේකට කියන්නේ. Under a contract of service, a man is employed as part of the business, whereas under a contract for service, his work, although done for the business, is not integrated into it, but is only necessary to it. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් හිතන්නකෝ බැංකුවක ප්‍රධාන කාර්යය මොනවද? බැංකුවක ප්‍රධාන කාර්යය මොකක්ද? What is the main task of the bank? Main business of the bank? It is called, ladies and gentlemen, financial intermediation. මූල්‍ය අතරමැදිකරණයේ යෙදීම. ඒ කියන්නේ අරමුදල් රැස් කරනවා, ණය දෙනවා, right? ඒ වගේ කටයුතු. The cleaning service of the bank is not integral part of the financial service. බැංකුවේ cleaning කියන කොටස බැංකුවේ main business එකට සම්බන්ධද නැද්ද? main business එක මොකද්ද? ඉතුරුම් රාශීකරණය කරනවා, right? Getting the service and giving loans, what we call financial intermediation. මූල්‍ය අතරමැදිකරණය. ඒකට cleaning එක සම්බන්ධද directly? Tell me. No sir. No. No, sir. It is not integral part of the business. It is not integral part of the business, but it helps to, it supports the business. එතකොට අන්න ක්ලීනින් එකට කවුරු හරි අපි කෙනෙක් බදව ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ බදව ගන්නව නෙමෙයි ක්ලීනින් එක අවුට්සෝස් කරොත්, ඒ ක්ලීනින් එකේ කම්පැනි එක බැංකුවේ සේවකයෙක් නෙමෙයි. හැබැයි ක්ලීනින් කම්පැනි එක සේවයට යොදවන සේවකයෝ ක්ලීනින් කම්පැනි එකේ සේවකයෝ බව හැබැයි ඒක නෙමෙයි කතා කරන්නේ මෙතන.
අපි හිතනවා අපි කියනවා බැංකුවට අපි මෙහෙම හිතමු. බැංකුවේ පොඩි টয়ලට් දෙකයි තියෙන සෝදාන්න. ඕන මිනිහෙක් එක කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමකට එන වෙනවා. টয়ලට් එක ක්ලීන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. right. හැමදාම බැංකුව වැඩ කරන දවස්වල. ඕක තමයි සරල කොන්ත්‍රාත්තු. ඒකට මිනිස්සු කී දෙනෙක් යොදවනවද 10 දෙනෙක් යොදවනවද 15 දෙනෙක් යොදවනවද නෑ. ඒගොල්ලෝ කියන දවසකට 3 පාරක් টয়ලට් ක්ලීන් කරන්න ඕනේ. ගිවිසුමකට එනවා පුද්ගලයෙක් එක්ක. එතකොට එයා සේවකයෙක් වෙන්නේ නැහැ. He is an independent contractor. හැබැයි එයාව කන්ට්‍රෝල් කරලා තිබුණොත් ඔයා වැඩට ආවේ නැහැ, සේවකව මෙච්චර ආවේ නැහැ, අස්සම් කරලා තිබ්බේ නැහැ කියලා. කොන්ට්‍රැක්ට් for employment එකේදී වැදගත් වෙන්නේ පුද්ගලයෝ ආවද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි, කාර්යය ඉටු වුණාද නැද්ද කියන එක. Whether task has been fulfilled or not. එතකොට බැංකුවක් කවුරු හරි මිනිස්සෙක් එක්ක ගිවිසුමකට එළඹෙනවා. මොනව කරන්නද? contract for employment නම් টয়ලට් දෙකක් තියෙනවා. ඒක දවසකට 3 පාරක් ක්ලීන් කරන්න ඕන. ක්ලීන් කරලා තියෙන්න ඕන. ඒ මිනිහා වැඩට ආවද නැද්ද අස්සම් කරාද ඒවා එකක්වත් වැඩක් නැහැ. টয়ලට් එක ක්ලීන් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඒක සුපර්වයිස් කරනවා වෙන්න පුළුවන් කවුරු හරි. එතකොට ඒකට මාසෙකට ගාස්තුවක් ගෙවනවා. එතකොට එයා සේවකයෙක් නෙමෙයි. හැබැයි එයා දවසට වැඩට ආවද නැද්ද කියලා හොයලා බලනවා නම් එයාට අස්සම් කරන්න කියනවා නම් right. උදේ 8 ඉඳලා හැන්දෑවේ බැංකුව වහනකම් ඉන්න කියනවා නම් අන්න එතකොට එයා independent contractor කියන වචනේ පාවිච්චි කරාට වැඩක් නැහැ. He is controlled by the bank. control කරුවොත් සේවකයෙක් වෙනවා. තේරුණාද මං කියන එක? Is it clear? Hello? Yes, sir. අනිත් අයට කොහොමද? Clear, sir. right. එහෙනම් මේක ලියා ගන්න. integration test. පොඩ ඉක්මනට ලියා ගමු. මෙතන මේ ඩෙමින් LJ කියන්නේ ඩෙමින් LJ කියන්නේ ජස්ටිස් කියන එක. ඩෙමින් J කියන විනිශ්චයකාරතුමා කියන එකයි ඩෙමින් J කියන J වචනයෙන් අදහස් කරන්නේ විනිශ්චයකාරතුමා කියන එක. ජස්ටිස්.
Done? Finish? Done, sir. It's not clear to me. Finish, sir. Okay, right. Then economic reality test. Sorry, yeah, economic reality test. Whether the worker is in business or in his or her own account as an entrepreneur, or worker works for another who takes the ultimate risk or loss or chance of profit. මේ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් මොනවා හරි වැඩක යෙදෙනවා නම් තමාගේම වැඩක ඒකේ ලාභය හෝ පාඩුව විඳ දරා ගන්න යාම නම් එයා කවදාවත් සේවකයෙක් වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ස්වයං රැකියාවක නියුක්ත වෙනවා නම් ඔබ ඔබේම රැකියාවක් කරනවා. ෆ්‍රීලාන්ස් කෙනෙක් කියලා හිතන්නකෝ. ඔබ IT expert කෙනෙක්. You are an IT expert. Right? You provide freelance service for number of workers, number of companies. So then you are not an employee. You are an independent worker, right? You are an, own account worker. තමාගේම රැකියාවක යෙදෙන්නෙක්. එයා සේවකයෙක් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? දැන් ඔබ හිතන්නකෝ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් කියලා. එහෙම නැත්නම් IT එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. ඔබ අන්තර්ජාලය හරහා මොනවා හරි ඕඩර්ස් අරගෙන ඒ අයට වෙබ්සයිට් හදලා දෙනවා. ඒව කරනවා. එතකොට ඔයාලට හාම්පුතෙක් ඉන්නවද? ඉන්නවද? මොකද කියන්නේ? No, sir. There is no employer. No, හැබැයි ඔයාලට sir. බිස්නස්මන් කෙනෙක් කියන කෙනා. ඔයාගේ සර්විස් එක ගන්න මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. ඒක ඔයයි ඒගොල්ලෝයි අතර තියෙන එකඟතාවය. ඔයා කරන්නේ ෆ්‍රීලාන්ස් ජොබ් එකක්. එකඟ වෙන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ ගානට આવොත් ඔයා එකඟ වෙනවා නැත්නම් නිකන් ඉන්න. ඒක තමයි මේ කියන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක් වෙනවා. ඔයා ඔයාගේම බිස්නස් එකක් කරනවා නම්. So take your note. මේකත් ලියා ගන්න. Have you done? Finish?
ඉවරද ඔයගොල්ලෝ? Finish, sir. Then multiple test. So according to Lord Wright, Lord again England නඩුකාරවරයෙක්, right? In Montreal versus Montreal locomotive workers කියන නඩු තීන්දුවේ කියනවා. In any case, the question can only be settled by examining the whole of the various elements which constitute the relationship between the parties. All මේ කියනවා මේ according to Lord Wright කියන නඩුකාරතුමා Montreal versus Montreal locomotive workers කියන නඩු තීන්දුවේදී කියනවා මේ එක දෙයක් දිහා විතරක් බලලා මේ සේවකයෙක්ද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න බෑ. ඒකට විවිධාකාර කරුණු කාරණා සැලකිල්ලට ගන්න ඕන කියලා. Multiple test, right? උදාහරණ හැටියට යක් කියනවා. Ownership of tools. උපකරණ කාගේද? Uniform දීලා තියනවාද? වැඩ කරන තැන කොහෙද? Place of work කොහෙද? Working hours තීරණය කරලා තියනවාද? වැඩ ඩෙලිගේට් කරන්න වෙන කෙනෙකුට පවරන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ කියන කරුණු කාරණා සැලකිල්ලට අරගෙන මේ කරුණු සියලු කරුණු සැලකිල්ලන considering all these facts or incidences or facts, it has to be decided whether he is a worker or not. එතකොට එක කරුණක් දිහා control test එකවත් integration test එකවත් ඊට පස්සේ economic reality test එකවත් කියන එකක් විතරක් නෙමෙයි. ගොඩක් ඒවා සැලකිල්ලට අරගෙන ඕනේ. සේවකයෙක්ද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවක. සේවකයෙක් නෙවෙයි කියලා හාම්පුතා කියන වෙලාවක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. සේවකයෙක් කියලා පිළිගන්නවා නම් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. සේවකයෙක් කියලා නොපිළිගන්න වෙලාවක සේවකයෙක්ද නැද්ද කියලා බලන්න not only economic reality test but integration test but also multiple aspects has to be considered. කවුද ownership එක? tool එයාට උපකරණ දීලා තියෙනවනේ, උපකරණ වල අයිතිකාරයා කවුද? uniform අඳින්න කියලා තියෙනවද? Right? Whether he has been ordered to wear uniforms. Where is the place of work? Whether working hours has been decided by the employer, and whether the worker has power to delegate or ability to delegate his work. මේ ඔක්කොම කරුණු සලකන්න ඕන කියලා කියනවා. right? ලියා ගන්න මේක.
sorry. complete sir. මధුරංග ඇහෙන්නේ නැහැ මට. Complete sir. Okay. Right. මෙතනින් එහාට ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ නැහැ. අහගන්න. Right. You don't need to write all these things, right? So these are examples. I'm giving you an example, the British case. Ready-mix Contract Limited versus Minister of Pension and National Insurance, 1968. 1 කියන්නේ volume 1. All ER කියන්නේ All England Law Report කියන එක. එංගලන්ත නඩු තීන්දුවකට අනුව මෙන්න මේ දේවල් වුණා. මොකද්ද? Ready-mix Concrete Limited versus ඒ රටේ Minister of Pension and National Insurance කියන එක මිනිස්ටර්ට එරෙහිව නඩු තීන්දුව. Make the lorry available throughout the contract period to carry and deliver concrete. ලොරි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ගත්තා. ලොරි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙකුට එයාට පවරපු රාජකාරිය තමයි මේ ready mixed concrete. ඒ කියන්නේ හදපු concrete deliver කරන්න. Painted in the company's color. ලොරිය දීලා තිබුණේ කම්පැනියෙන්. ලොරියේ කලර් එක company color එකෙන් ලොරිය paint කරලා තිබුණා. Wear company's uniform and carry out all reasonable orders. The lorry driver was supposed to wear the company's uniform and carry out all reasonable orders. එයාට orders දෙනවා. ඒ orders අරන් යන්න ඕන. ඒ අදාළ තැනට ගිහිල්ලා deliver කරන්න ඕනේ. එයාට නියම කරලා තිබුණා company එකේ uniform එක අඳින්න කියලා. Payment according to rate per mile. Payment එක කරේ rate per mile for the quantity of delivers. ඒ කියන්නේ යම්කිසි නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් අරගෙන යනවා ලොරි එක. ඒ ලොරිය කියන්නේ එයා දුවන කිලෝමීටර් ගානට තමයි යාට ගෙව්වේ. වෙන දේවල් වලට නෙමෙයි. Company had the right to acquire the vehicle. Companyට අයිතිය තිබුණා ඕනනම් vehicle එක ලබා ගන්න. Right? Contract of carriage, not contract of service. මේ නඩු තීන්දුවේදී මේ පුද්ගලයා කියන්නේ මේ නඩු තීන්දුවේදී තීරණය වෙච්ච දේ තමයි මේ පුද්ගලයා ලොරි ඩ්‍රයිවර් සේවකයෙක් නෙමෙයි. Contract of carriage. ඒ කියන්නේ රැගෙන යාම. මොනවද රැගෙන ගියේ? concrete. Not contract of service. සේවා නියුක්ති ගිවිසුමක් නෙමෙයි. ඒක contract for service කියලායි නියම කරේ. ඇයි ඇත්ත. එයාට ඩිලිවර් කරන්න තියෙන කියන තැන් වලට එයා ඩිලිවර් කරා. ඒකත් ඇත්ත. ලොරි එක දුන්නේ කම්පැනිෙන්. ඒකත් ඇත්ත. හැබැයි එයා පේන්ට් කළ ලොරිය පේන්ට් කරලා තිබුවා. යුනිෆෝම් අඳින තිබිච්ච ඒවා ඒ ඔක්කොම හරි. හැබැයි එයාට වැඩට එන්න ඕන වෙලාවල් ඒව නියම කළේ නෑ. එයාට ඕඩර් එක දුන්නාම එතෙන්ට ඒක ඩිලිවර් කරන්න ඕන. එතකොට එයා ඩිලිවර් කරනකොට එයා ඒ දුවන 70 ගානකට කිලෝමීටර් 70 ගානකට තමයි ගෙව්වේ. එතකොට එයා සේවකයෙක් නෙමෙයි. right? තව එක්සැම්පල් එකක් ගමු. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් කෝපරේටිව් ලිමිටඩ් versus කමිෂනර් ඔෆ් ලේබර්. ලංකාවේ කේස් එකක්. මෝටර් කාර් ඇසෙසර්. දැන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එක මෝටර් කාර් ඇසෙසර් කෙනෙක් හය කරගත්තා. ඒකයි මෝටර් කාර් ඇසෙසර් කියන්නේ. His duty was to safeguard the interest of the company. එයාගේ ඩියුටි එක උනේ කම්පැනි එකේ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකේ ඒ කියන්නේ safeguard the interest. කම්පැනි එකට උවමනා දේ ඉටු කරන්න. එයාට පැවරලා තිබිච්ච රාජකාරිය තමයි the duty assigned to him was inspection, assessment, investigation. මොන වුණාම ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණාම යන්න ඕනේ. ඒක ඉන්ස්පෙක්ට් කරන්න ඕන, ඇසෙස් කරන්න ඕන, ඒක ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න ඕන. ඒ වගේම to be available at short time. කියන ඕන වෙලාවක එන්න ලෑස්තිලා ඉන්න ඕන. කෙටි වෙලාවක. අන්න කන්ට්‍රෝල් කරනවා.
දැන් තේරෙනවද control test එකට අහු වෙනවා. No clause permitting him to delegate his work. එයාට වෙන කෙනෙකුට එයාගේ ජොබ් එක පවරන්න බෑ. එයාම කරනවා. අන්න control කරනවා. අවසානයේදී කම්පැනිය කිව්වා නෑ මෙයා මගේ සේවකයෙක් නෙමෙයි කියලා තමයි ආගිව් කරේ. නමුත් උසාවිය තීන්දුව කළා එයා කම්පැනි එකේ එම්ප්ලොයිස් කියලා. සේවකයෙක් කියලා. හේතුව කම්පැනිය කන්ට්‍රෝල් කරනවා ඒ සේවකයා. කන්ට්‍රෝල් ටෙස්ට් එකට අහු වෙනවා. right. next. Reverend Father Alexis Benedicts of Youth Fisheries. Trainee project was Denzil Pereira and others. මේකෙදී මේ ලංකාවේ කේස් එක. Youth development project to give 3 months training in fishing boat operation. මේ Father Reverends මේ කියන්නේ පල්ලියක් විසින් තරුණ අයට මාස 3ක fishing boat කියන්නේ මාළු අල්ලන බෝට්ටු ඔපරේට් කරන විදිය ගැන ට්‍රේනින් එකක් දෙන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තිබ්බා. After that employed as crew. මේගොල්ලෝ මාස 3න් පස්සේ crew එක හැටියට employee කරා. Later become skippers. Equal share of 50% of the catch catch to all trained fishermen. Other 50% expenses. එකන මේගොල්ලෝ අල්ලන මාළු විකුණලා ලැබෙන මුදලින් 50%ක් right ඒගොල්ලන්ට අර crew එකට ඉතුරු 50% expenses වලට අනිකුත් වියදම් වලට. No EPF but private scheme. EPF තිබුණේ නැහැ. දැන් මොකද කරේ when project shifted to Nigambu fishermen terminated. මේක තිබුණේ දකුණ පැත්තේ මේක නිගම්බු වලට shift කරා. shift කරාම අර දකුණේ හිටපු මිනිස්සු ටික මොකද කරේ terminate කරා. අයින් කළා දැන්. Applied the control test and integral test and determined fishermen were workers. control test එකයි integration test එකයි apply කරලා කිව්වා මේගොල්ලෝ කවුරු කියලාද සේවකයෝ කියලා. මොකද Father Reverend Benedicts මේගොල්ලෝ control කරලා තියෙනවා. Another example. Hatton National Bank Limited versus Commissioner of Labour. Hatton HNB Candy branch මේ real cases මේ ඔයාලට කියන්නේ යා මේ මෙහෙන් අයින්දගත්තු ඒවා නෙමෙයි. නඩු තීන්දුව වලින් ආපුවා. HNB Candy branch of the bank entered into a service agreement with a person in 2002. 2002 දී නුවර HNB bank එකේ ශාඛාව මහනුවර ශාඛාව කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමට එරමුණා. මොකක් සඳහාද? The arrangement was to provide electrical maintenance. ඒ කියන්නේ විදුලි maintain කරන්න during the office එකේ during the daily from 8 am to 5 pm for a consideration of 6,500 payable by the bank at the end of each month. මාසෙකට රුපියල් 6,500 ගානේ උදේ 8 ඉඳලා 5 වෙනකන් ඉන්න ඕනේ office බැංකුවේ electrical maintain කරන්න. The bank thereafter entered into a revised agreement. පස්සේ මේ agreement එක revise කරා. In 2005 with Susanta Electricals කියන එකත් එක්ක. Represented by the same person to render the said service. Susanta Electrical කියන්නේ මේ කලින් වැඩ කරපු මිනිස්සයාම තමයි. එයාගේ ආයතනයත් එක්ක මේ කොන්ත්‍රාත්තුවකට ඉවලමුණා. Had to sign attendance register. මේ පුද්ගලයාට සිද්ධ වුණා මොනවද කරන්නද? Had to sign attendance register. Attendance sign කරන්න වුණා. Replace worker in maintenance department. Work had to be done personally by him. එයා විසින්ම මේ වැඩ කරන්න වුණා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ආයතනයේ විසින් පුද්ගලයා control කරලා තියෙනවා. control කරා නම් එයා මොකෙද්ද? සේවකයෙක්. Court held he was a workman. මේක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දක්වා ගියා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව කරා මෙයා සේවකයෙක්. මොකද company has controlled his work. පැහැදිලිද නැද්ද? Is it clear or not? Ladies and gentlemen. Clear, sir. Yes. What about others? Clear, sir. Then thank you very much for your active participation. Exactly 2 hours without any interval. Right. Any question further? If not, good night for everyone.
Good night, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, Right. sir. Good night. Good night. Good Thank you. night, sir. Bye. Thank you. Good night, sir. Night.